Good morning all. In last class we have studied about losses in DC generator and different power stages of a DC generator and efficiency, maximum efficiency, about condition for maximum efficiency, all of this topic, and we have studied some equations on this area. So now we are going to do some problems on this area. So first one I will read it. A DC generator has a full load output of 30 kilowatt. Okay. So 30 kilowatt at a terminal voltage of 250 volt. So generator has a full load output. That means output is given 30 kilowatt. So normally we have to convert it into watts because voltage is given in volts, not in kilovolts. So we have just multiply by 1000 to get kilowatt to watt. And terminal voltage means this one, terminal voltage, output terminal voltage V. So V is given 250 volt and the mechanical and iron losses are 1300 volts. So that is given 1300 volts. The armature and shunt field resistance. So first RA is 0.13, then RSH is 125 ohm. So we written that. And what we have to find out the efficiency of generator first. Full load efficiency and maximum efficiency. So these we have to calculate. So first to get efficiency, what we have to know, output is given. In the power stages we have studied output. First one is prime mover input, power input, then it is converted to electrical power, then which is converted to output, terminal output VI. So for we get this output, then there will be some losses in these two stages. So by adding output plus constant losses plus variable loss, you will get input. So you have to find out IA square RA and ISH square RSH, that is to get copper losses. So first you should know what is IA coming from the armature, then only you will get the total. That will be calculated by the sum of shunt field current plus load current. So just you try to find out first what is IL. You have to find out IL. Output is given. Output is V into I is given. So just divided by terminal voltage, you will get the output current IL. Okay. So VI by V will give 120 ampere, that is load current. Now you should find out this current ISH. The voltage across this shunt field resistance, shunt field winding is same as V because the load and shunt field winding are parallel in DC shunt generator. So V divided by shunt field resistance will give you ISH. Then you can calculate total armature current, which is split into shunt field current and load current. So IA is IL plus ISH. 120 plus 2, that is 122 ampere. Now you will get two currents, shunt field current and armature current. So you can calculate armature copper loss as IA square RA. By substituting all this value, you will get the armature copper loss. It is a power loss, so unit is watts. And field copper loss, ISH square RSH. You can calculate it. So total constant losses in a shunt field shunt generator
this ISH is almost constant. So this shunt field copper loss is also constant. So we can calculate the total constant loss as we have given the mechanical and iron losses are 1300 watt. So that 1300 plus our shunt field copper loss will be the total constant losses. And variable losses armature copper loss. So you can find out the total losses as sum of this variable loss plus constant loss. So you will get the total losses. So efficiency at full load is output divided by input. For getting input, that is output plus constant losses plus variable loss. So by substituting all these values, you will get the efficiency at full load as 88.928%. Now you have to find out maximum efficiency. So total constant loss at full load is, it is, here we have already find out the total constant losses. So that is 1800 watt. Okay. At maximum efficiency, we know that variable loss is equal to copper loss. That is the condition for maximum efficiency. So we know that the constant losses is this 1800 watt. So we assume that variable loss is also equal to 1800. That is IA square RA is equal to 1800 watts. So we can calculate the armature current for the that particular load. That means at a particular load, armature this efficiency of this will be maximum. Shunt generator will be maximum. At that time, what will be the IA? That can be calculated from this equation. Variable loss is equal to constant loss. So we take the IA square RA is equal to 1800. From this, IA is equal to root of 1800 by our RA, 0.13. So you will get this is the armature current at a particular load which gives maximum efficiency. So we know that what is load current at this particular condition. At maximum efficiency, the load current will be IL കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? This IA is split into this and here. So IA is the total current which minus shunt field current will give you the load current. So IA you have calculated here is 117 minus ISH will give you load current for maximum efficiency. So what will be the output for this load current? You will get 115.169 ampere as load current, and you know the voltage. So output for this particular load is V into IL. So you can calculate it by 250 into 115.6. So you will get the particular load which gives maximum efficiency. So that output you have calculated here. So that output divided by output plus losses. And in this condition you have to consider this constant loss and variable losses are equal. So substitute the value as 1800. This is the constant loss. So substitute output is 2,8917 and input as that VI plus constant loss plus variable loss which are equal. So you will get the efficiency, maximum efficiency as 88.92%. Okay. So ഒന്നുമില്ല, ജസ്റ്റ് എഫിഷ്യൻസി കണ്ടുപിടിക്കുക. എഫിഷ്യൻസിയുടെ ഇക്വേഷൻ ഔട്ട്പുട്ട് ബൈ ഇൻപുട്ട് ആണ്. ഫസ്റ്റ് നമ്മളോട് ഫുൾ ലോഡുള്ള എഫിഷ്യൻസിയാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആർമേച്ചർ കോപ്പർ ലോസും കണ്ടുപിടിച്ചു, അതുപോലെ ഷണ്ട് ഫീൽഡ് കോപ്പർ ലോസും കണ്ടുപിടിച്ചു. ഷണ്ട് ജനറേറ്ററിൽ എപ്പോഴും ഷണ്ട് ഫീൽഡ് കറണ്ട് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഷണ്ട് ഫീൽഡ് കോപ്പർ ലോസിനെ കോൺസ്റ്റന്റ് ലോസ് ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക. സോ കോൺസ്റ്റന്റ് ലോസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഷണ്ട് ഫീൽഡ് കോപ്പർ ലോസിനെയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യും മെക്കാനിക്കൽ ആൻഡ് അയൺ ലോസിന്റെ കൂടെ. ദെൻ വേരിയബിൾ ലോസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ആർമേച്ചർ കോപ്പർ ലോസിനെ മാത്രമാണ്. സോ എഫിഷ്യൻസി കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇൻപുട്ട്.
ഇൻപുട്ട് നമുക്കറിയില്ല, ഔട്ട്പുട്ട് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് പ്ലസ് ലോസസ് എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ കൊടുത്തിട്ട് എഫിഷ്യൻസി കണ്ടുപിടിക്കാം. ദെൻ മാക്സിമം എഫിഷ്യൻസി കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? മാക്സിമം എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നതിനുള്ള കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് വേരിയബിൾ ലോസ് ഈക്വൽ ടു കോൺസ്റ്റന്റ് ലോസ് എന്നാണ്. അപ്പോൾ വേരിയബിൾ ലോസും കോൺസ്റ്റന്റ് ലോസും ഈക്വൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കണമെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം കോൺസ്റ്റന്റ് ലോസ് എത്രയാണ്. അതാണ് നമ്മൾ വേരിയബിൾ ലോസ് ആയിട്ട് എടുക്കുക. അതിൽ നിന്ന് ആർമേച്ചർ കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കുക. IA²RA 1800 ആയിരിക്കുമ്പോഴുള്ള ആർമേച്ചർ കറണ്ട് എത്രയെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക. ആർമേച്ചർ കറണ്ട് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ലോഡ് കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം. ലോഡ് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ ആർമേച്ചർ കറണ്ട് മൈനസ് ഷണ്ട് ഫീൽഡ് കറണ്ട് ആണ്. സോ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ ലോഡ് കറണ്ട് ഫോർ ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ കണ്ടീഷൻ. അതായത് മാക്സിമം എഫിഷ്യൻസി ഉള്ള കണ്ടീഷനിലുള്ള ലോഡ് കറണ്ട് എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം. ദെൻ ലോഡ് കറണ്ട് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഔട്ട്പുട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാമല്ലോ. ഔട്ട്പുട്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു V ഇൻറ്റു IL. സോ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. ദെൻ മാക്സിമം എഫിഷ്യൻസി കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഈ കിട്ടിയ output at this particular load divided by that particular output plus constant loss plus variable loss. പക്ഷെ ഈ കണ്ടീഷനിൽ എടുക്കുമ്പോൾ ഓർക്കണം രണ്ടും സെയിം ആയിട്ട് എടുക്കണം. because we are going to calculate maximum efficiency. Then second question, I will read it. Just a 20 kilowatt എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അത് ഔട്ട്പുട്ട് ആണ്, നമുക്ക് റേറ്റഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. സോ P out is given as 20 kilowatt. So we just convert it into watts. 20,000 watts and 440 volt. So terminal voltage is given. V is 440 volt. Short shunt generator. So it is given as it is just short shunt generator. So you draw the shunt field winding is parallel to only for the armature, and series field winding is in series with the load. Okay. So short shunt compound generator and has a full load efficiency of 87%. So efficiency at full load is given. The resistance of armature, that is RA, is given as 0.4 and R series is given as 0.25 and series field and shunt field is RSH is given as 240 respectively. So now calculate the combined bearing, friction, windage and core loss of the machine. So you have to calculate the core loss and winding and windage and frictional loss. Okay. So output is given. We know that efficiency is output by input power. From this you know the efficiency and also output power. So you can calculate input as in output divided by efficiency. So you will get the input power also. Input അറിയാം ഔട്ട്പുട്ടും അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് total losses കണ്ടുപിടിക്കാമല്ലോ. You know the total losses is input power minus output power. So you will get the total losses. Okay. Then calculate the load current. We know the output power VI divided by V will give you IL. So you will get the load current and voltage across series winding. Voltage across series winding, how can you find out the voltage across series field winding? I series, you know that this I series is same as our load current because series field winding is in series with the load. So load current into resistance of series field winding will give voltage across our series field winding. Now you can calculate this voltage across shunt field winding. This voltage plus voltage across series field winding, 440 plus voltage across series field winding will give you this V dash. Okay, then you can calculate shunt field current. Now you get the voltage across shunt field winding and which divided by RSH will give you ISH. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ആർമേച്ചർ കറണ്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാലോ. IA is IL plus ISH. So you will get armature current. Now you can calculate armature copper loss.
Now you get armature copper loss as Ia square Ra. Calculate this value. Then shunt field copper loss is ISH square RSH, and series field copper loss as I series square R series. You can calculate by substituting all these values. Now total copper loss is sum of these three values. Okay, so total copper loss you got it, and total loss is already calculated by input minus output. So total losses, you know that copper loss plus friction, windage and core loss. So now you know total losses and copper losses. So friction, windage and core losses is equal to total losses minus copper losses. Okay, so you will get the value for that losses. Okay, now I will give you another problem. Okay, one more problem related to find out efficiency. I will explain. So a shunt generator delivers 195 ampere. 195 ampere delivering current means it's a load current. Load current is 195 ampere at terminal voltage. So and also it is given as shunt generator. So you draw a shunt generator first. At terminal voltage V is given 250 and armature resistance Ra is given. Ra is and RSH is given as 0.02 and 50 ohm respectively, and the iron and frictional losses are equal to. So iron and frictional losses collectively it is 950 watts, and find the EMF generated. First you have to find out EG and copper loss, output of the prime mover, and mechanical efficiency, electrical efficiency and commercial efficiency. Okay, so you have to find out EG, copper loss, output and each efficiencies. So first you draw this diagram, and then all the given data should be written, right, and first you have to find out. To find out copper loss you should know Ia. In a shunt generator, to find out Ia, it should be ISH plus IL. So first you find out ISH, then Ia. Okay. So Ia കണ്ടുപിടിക്കാൻ ആദ്യം ISH കണ്ടുപിടിക്കാം. ISH is V by RSH. V by RSH will give you 5 ampere, and then Ia is the sum of ISH plus IL, that will give you 200 ampere. Then EG can be calculated by terminal voltage plus armature drop, IARA drop. 250 in a shunt generator, V plus IARA drop will give you generated EMF, so which is given as 254 volt. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കോപ്പർ ലോസ് കണ്ടുപിടിക്കാമല്ലോ. കോപ്പർ ലോസ് Ia square R, അതായത് armature copper loss plus shunt field copper loss. So substitute the values in Ia square Ra and ISH square RSH, you will get the total copper loss. Then output of the prime mover എന്തായിരിക്കും? You know the output of prime mover is you just remember this condition. First power stages, 3 power stages in which power input is, prime mover input is given, that is mechanical power, in which sum is lost as constant losses, iron and frictional losses. Then electrical power Eg into Ia is generated here, and when the terminal output is Vi, but which will not be equal, there is some losses as variable losses, copper losses in the winding. So the output, P output is Vi
So output of the prime mover means it is the generator input. Okay, prime mover will give you the input to the generator. That is, the mechanical rotation to the shaft is given by the prime mover. So output of prime mover means you have to find out power input. So if you know VI, terminal voltage and load current is given, so VI plus this loss, copper loss plus constant loss will give you your input. So find out by VI plus IA square RI plus ISH square RSH plus constant loss as your power input. Then mechanical efficiency. How can you calculate the mechanical efficiency? So again I just explained. In your power stages, first two stages, this is your mechanical power and this electrical power, second stage, and VI, the power output, third stage. Okay, so constant losses here and variable losses are present here. Mechanical efficiency means this electrical output Eg Ia divided by this mechanical power input. Now you have find out this power input. Power input is find out minus this constant losses, you will get this electrical output power. So stage B by A is the mechanical efficiency. So to get electrical power, we know the mechanical power. So minus this constant loss will give you this second stage. So നമ്മുടെ മെക്കാനിക്കൽ പവർ നമ്മൾ മെക്കാനിക്കൽ പവർ ഇൻപുട്ട് ടു ദ പ്രൈം മൂവർ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ നിന്ന് കോൺസ്റ്റന്റ് ലോസ് മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ പവർ ജനറേറ്റഡ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. So this output B divided by A ആണ് mechanical efficiency. So you can find out that. And electrical efficiency പറയുന്നത് stage C by V ആണ്. Stage C എന്ന് പറയുന്നത് third stage is V into IL. So you know this value 250 is the terminal voltage and IL is 195 ampere. And now you have got this value stage B by input minus constant losses. So substitute that also, input minus constant losses. So you will get the electrical efficiency. Okay. Then commercial efficiency can be calculated by mechanical efficiency into electrical efficiency, or what is the equation? Stage C by A will give you value of C by A will give you the efficiency as 94.19%. Okay. Then another question. In a 120 volt compound generator, so you should draw a compound generator, but you have to find out the condition as long shunt and short shunt. So first consider one as long shunt or short shunt. Okay. So the resistance of armature Ra is given, RSH is given, and R series is given. So correspondingly, then load current is IL is given, then at 120 volt. So terminal voltage V is 120 volt. Find the induced EMF. So you have to find out Eg and the armature current Ia when the machine is connected as long shunt and short shunt. So generated EMF armature current ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് as a machine. ആദ്യം long shunt condition അല്ലെങ്കിൽ short shunt condition എടുക്കുക. Then how will the ampere turns of the series field will be changed in long shunt connection? So in long shunt connection, if a resistance of 0.1 ohm is connected in parallel with the series winding, ഒരു സീരീസ് വൈൻഡിങ്ങിന്റെ കൂടെ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടെ വരികയാണെങ്കിൽ ലോങ് ഷണ്ട് കണ്ടീഷനിൽ അപ്പോൾ ഉള്ള ചേഞ്ച് ഇൻ ആംബിയർ ടേൺസ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് സീരീസ് ഫീൽഡിൽ. അതോടെ വേണം. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ലോങ് ഷണ്ടിൽ ഒരു കണ്ടീഷൻ കൂടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് പ്ലസ് Eg and Ia in short shunt condition കണ്ടുപിടിക്കാം. ഓക്കെ. Then
in a short shunt condition, you just draw this diagram. Short shunt condition, we know that shunt field winding is connected only parallel with the armature. So there will be a difference in the terminal voltage and voltage across shunt field winding. Okay. So you have to find out first this to get ISH. ISH കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ VSH അറിയണം. Sorry, V dash അറിയണം. Shunt field voltage across shunt field winding. So എന്താണ് voltage across shunt field winding, which is sum of this voltage plus voltage across series field winding. അല്ലേ? Voltage across series field winding എന്താണ്? Current in series field winding into resistance in series field winding. So substitute these values. I series and I series എന്ന് പറയുന്നത് which is same as load current ആണ്. Okay. So substitute these values, you will get this voltage, then you can find out ISH. So now substitute V dash and RSH, then you will get this value. IA can be calculated as ISH plus IL, then you will get EG as V plus IARM. Substitute ചെയ്യാം. ഇനി long shunt condition consider ചെയ്യാം. Long shunt conditionൽ നമ്മളോട് EG and IA കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ voltage across this load V is same as voltage across shunt field winding. So just substitute the direct V as V by RSH to find out ISH. Now you can calculate IA as sum of ISH plus IL. So you will get the armature current. Then I series is same as armature current. Armature current is connected to the series field winding. So IC and IA are same. So you can find out the generated EMF EG എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? This V plus voltage drop in this winding and voltage drop in armature. So V plus IARA plus I series R series will give you EG. Then now there is another condition in long shunt generator when 0.1 ohm is connected in parallel with the series winding. അല്ലേ? So when 0.1 ohm connect ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു conditional diagram വരയ്ക്കാം. So connected with the long shunt. Now ഇങ്ങനെ ഒരു condition വരുമ്പോൾ you know this, how could you find out the current in that particular winding? ഒരു 0.1 ohm ഈ ഒരു winding നമ്മൾ connect ചെയ്തു in parallel to this winding. When two parallel resistors or resistances are there, if you know the input current to this, a current flowing through one resistance can be find out by a equation current division rule. If it is taken as R1 and this one is R2. Okay. Current flowing through the input current is known. So the current coming to these parallel connection is I into opposite resistance. So R. If you want to find out the current flowing through R1, then opposite resistance is R2 and divided by R1 plus R2 will give you the total current flowing through this particular resistance. Okay. അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പാരലൽ കണക്ഷനിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആമിലെ കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു പാരലൽ കോമ്പിനേഷനിലോട്ട് വരുന്ന ഇൻപുട്ട് കറണ്ട് ഇൻറ്റു ഓപ്പോസിറ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കറണ്ട് ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ എ പെർട്ടിക്കുലർ റെസിസ്റ്റൻസ് കിട്ടും. ഇത് കറണ്ട് ഡിവിഷൻ റൂളാണ്. നമുക്ക് എലിമെന്ററി ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്രോബ്ലംസിലൊക്കെ പഠിക്കാനുള്ളതാണ്. സോ ജസ്റ്റ് അസ്യൂം ദാറ്റ് when you want to find out current through this 0.1 ohm, if you know this IA, equation will be IA into opposite resistance, that resistance divided by total resistance. 0.1 divided by 0.14. So അങ്ങനെ ചെയ്യാം. 0.1 ആണല്ലോ ഇതിലൂടെയുള്ള കറണ്ട്. അത് ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് 0.1 ഓം. ദാറ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ ഓപ്പോസിറ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം. അതായത് 0.1 പ്ലസ് 0.4. ഇൻപുട്ട് കറണ്ട് 104.8 ആണ് ഇൻറ്റു ദാറ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ചെയ്യാം. ദെൻ ചേഞ്ച് ഇൻ ആംപിയർ ടേൺസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു
ചേഞ്ച് ഇൻ ആംബിയർ ടേൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലൂടെയുള്ള കറണ്ട് കിട്ടി, ഇതിലൂടെയുള്ള കറണ്ട് കണ്ടുപിടിച്ചു. ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം നമ്മളോട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരുന്നത് ചേഞ്ച് ഇൻ ആംബിയർ ടേൺസ് ആണ് ഇൻ സീരീസ് ഫീൽഡ് വൈൻഡിങ്. അപ്പോൾ സീരീസ് ഫീൽഡ് വൈൻഡിങ്ങിലുള്ള കറണ്ട് വേണം കണ്ടുപിടിക്കാൻ. സീരീസ് ഫീൽഡ് വൈൻഡിങ്ങിലുള്ള കറണ്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓപ്പോസിറ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ചെയ്തു, IA ഇൻറ്റു. സോ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് I സീരീസ് ആണ് കേട്ടോ. ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയാം. ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചേഞ്ച് ഇൻ ആംബിയർ ടേൺസ്, അതായത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഈ സീരീസ് ഫീൽഡ് വൈൻഡിങ്ങിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കണക്ഷൻ വരുമ്പോൾ ഉള്ള ചേഞ്ച് ഇൻ ആംബിയർ ടേൺസ് എത്രയാണെന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ആദ്യം ഇതിലൂടെ ഉള്ള ഇങ്ങനെ ഒരു 0.1 ഓം കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കണം. സീരീസ് ഫീൽഡ് വൈൻഡിങ്ങിലൂടെ ഉള്ള കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ടോട്ടൽ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് IA ആണ് ഇതിലോട്ട് വരുന്നത്. ടോട്ടൽ കറണ്ട് ഇൻറ്റു ഓപ്പോസിറ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് 0.1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 0.1 പ്ലസ് 0.04. ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഈ ഇക്വേഷനിൽ കൊടുക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് സീരീസ് ഫീൽഡ് വൈൻഡിങ്ങിലൂടെയുള്ള ഇപ്പോഴത്തെ കറണ്ട് കിട്ടും. when 0.1 ohm is connected, that is the current. Before connecting this arm, we know the value is same as IA. ആദ്യം നമ്മുടെ സീരീസ് ഫീൽഡ് വൈൻഡിങ്ങും IAയും മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ IA is same as I series ആയിരുന്നു. So that minus this will give you change in ampere terms. അങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ദെൻ കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് കൂടെ ഉണ്ട്. അത് നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ച് നോക്കിയാൽ തന്നെ മനസ്സിലാകാവുന്നതാണ്. എന്നാലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തുതരാം. A wave-wound 6-pole long-shunt compound generator, DC generator has 600 ampere conductors. ഒരു wave-wound generator ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ A എന്താണ്, 2 ആയിരിക്കും പാരലൽ പാർട്ട്. 6 pole, number of poles തന്നിട്ടുണ്ട്. ലോങ് ഷണ്ട് ജനറേറ്റർ ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ number of conductors 600 and speed is given. So calculate the EMF. EG the equation നിങ്ങൾക്കറിയാലോ, 5Pn is set by 6Pa വെച്ച് ചെയ്യാം. Then calculate the EMF. If flux is 0.06 Weber. If now the generator is required to produce an EMF, now another condition is given, a new EMF EG 550 volt at a reduced value of flux per pole. And first flux per pole തന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് 5.1 എന്നൊരു കണ്ടീഷൻ ആയിട്ട് എടുക്കാം. നെക്സ്റ്റ് 1 is 5.2 എന്നൊരു കണ്ടീഷൻ ആയിട്ട് എടുക്കാം. ഫസ്റ്റ് ഈ ഒരു ഫ്ലക്സിനുള്ള EMF കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് EG1 ആയിട്ട് എടുക്കാം. ദെൻ ഈ 5.2 EG2 തന്നിട്ടുണ്ട്. So calculate the speed at which armature of the generator must be driven. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കണ്ടീഷനിലുള്ള സ്പീഡും കണ്ടുപിടിക്കണം. So first you find out EG for this flux. 0.06 വെബറിലുള്ള ഫ്ലക്സ് ഉള്ളപ്പോഴുള്ള EG1 കണ്ടുപിടിക്കുക. That is 540 volt. New value of EG is given 550 volt and 5.2 is given as 0.05 Weber. So you substitute this 550 and 0.05 as 5.2. Then you can find out N2, that you get 333. So it can be seen that here first you got voltage as 540. When you increase your EG generated EMF, what will the speed was initially it is 300. Now it become 333. So speed must be decreased when generated EMF is increased by reducing flux. And a 4-pole lap-wound DC shunt generator has a useful flux. So flux is given. Armature winding consists of 200 turns. Turns means 200 turns is given. So total conductors is number of turns into 2GM. Then each turn having resistance of 0.03 ohm.
So armature winding resistance is given. Calculate terminal voltage V when running at speed is given, and if armature current is IA is given. So flux തന്നിട്ടുണ്ട്, speed തന്നിട്ടുണ്ട്. So you can find out Eg by 5PNZ by 60A. By substituting all the values in this equation, you can find out Eg. Then for shunt generator, terminal voltage കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? Vt plus IARA. So Eg is given, IARA അറിയാം. So terminal voltage can be calculated. Simple ആണ്, direct questions ആണ്. So a long shunt compound generator delivers a load current of 50 ampere at 50 volt and has an armature series RA, R series and RSH is given. Then calculate the generated EMF and armature current. Eg and IA കണ്ടുപിടിക്കുക. Allow 1 volt per brush. Brush drop 1 volt ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ we know that there will be 2 brushes. Total brush voltage drop is 2 volt എന്ന് എടുക്കുക. Okay. So നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? Long shunt generator ആണ്. First IA കണ്ടുപിടിക്കണം. IA കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്താ വേണം? ISH കണ്ടുപിടിക്കണം. Then IL plus ISH. നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള same condition തന്നെ. So Eg, total generated EMF കണ്ടുപിടിക്കാൻ in a long shunt generator, which is Eg, generated EMF at generator is, which is equal to what? This Eg എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെയാണ്. Eg കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ V അറിയാം. V plus drop in series winding, then there will be a drop in armature itself, that is IARA. അത് രണ്ടും അറിയണം. ഇത് രണ്ടും കണ്ടുപിടിക്കുക. Then substitute ചെയ്യാം. IARA and also there will be given brush drop തന്നിട്ടുണ്ട്. 1 volt തന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ 2 brushes ആണ് 1 into 2 എന്ന് എടുക്കാം. Eg കണ്ടുപിടിക്കാം. And the next one, a 4-pole generator with wave wound armature. 51 slots each having number of slots number of conductors തന്നിട്ടുണ്ട്. So total number of conductors എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? Conductors per slot into number of slots. 51 into 24 ആയിരിക്കും Z എന്ന് പറയുന്നത്. Flux per pole തന്നിട്ടുണ്ട്. At what speed must be armature rotate to give an induced EMF as 250 volts? So terminal voltage കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലെ? What speed കണ്ടുപിടിക്കണം? Speed is, you have to find out Eg is given. So what will be the voltage developed if the winding is lap connected also? First you have given it is a wave wound generator. Now you substitute the condition as lap wound generator and find out EMF generated, voltage developed. So rotate, and also given the condition it rotates at the same speed. So first you have given P is equal to 4, wave wound generator, so A is equal to 2. So number of conductors is 51 into 24. So you will get substitute all these values as Eg is equal to 5ZnP by 60A. Equation is substitute here, speed കണ്ടുപിടിക്കാം. So you get the speed at the same speed. Now speed is same for lap winding also, only one change is A is equal to 2 എന്നുള്ളത് മാറ്റിയിട്ട് A is equal to 4, number of poles P is equal to 4 എന്ന് എടുക്കുക. Then find out Eg by substituting all other values. So you will get 125 volt when it is connected as lap wound generator. Okay, thank you.